What's up, ladies and gentlemen? What's up, guys? How's it going? Welcome back. Buona serata a tutti. How are you guys doing? And I'm saying buona serata because I'm actually in Italy. I know, it's a surprise, but I am away from home for now. I'm going to be in Italy for 1 week, so that's why I have a new background, in case you were wondering. I do want to say this is not my home, so I don't have the perfect setup. Internet should be good. If there's an issue, be patient with me. I'll try to switch the internet. I have a backup, plan A, plan B, but we should be okay. And we are, by the way, going to begin in 6 short minutes. Biagio's with us. Biagio, how are you today? What's up, dude? I think my mic was a little bit too loud there. Turned it down a little. Biagio, how you doing? Lorenzo's here. Lorenzo, good to see you, sir. What's up? How are you? Who else is here? Miss Julia's with us. Julia, welcome back. Always a pleasure. Norma's here. She says, I'm still recovering from surgery. I lost you guys for almost a month and I miss you so much. Now I'll try to make up for lost time little by little. Oh, Norma. Well, I'm very happy you're back. I missed you. We missed you. Always a pleasure to see you. Hope you're doing well. Best wishes. Best wishes to you. And we're happy that you're back. Franco's here. What is up, sir? Good to see you. Welcome. Franca is here as well. Congratulations to the US on second place in the Olympic medagliere. I don't know how to say medagliere in English. Yeah, I think we just say like medal count, like il conto delle medaglie, medal count. But thank you. Italy did very, very well. Italy, I believe, was third, so impressive. The US is a big country. We have more athletes, right? So Italy did very well. Sergio's here. Sergio, how are you tonight? Serena's with us. Serena, what's up? Guys, let's begin in 4 minutes. Serena, Andrea's here. Andrea, how are you tonight? Success often comes from transforming limitations into opportunities. True, I like it. I really liked the takeaway from today's podcast. Thank you so much. I really liked today's episode as well. It was a special one for me. Mara's here. Mara, how are you tonight? What's up? Lorena's here. Lorena, good to see you. How are you? And I just saw we have like 1 million comments, which is nice. Gianfranco, hello, hello. How are you tonight? What's up? Michaela's here. Mike Mola, good to see you. Welcome back. Tiziana's here. Tiziana, what's up? All right. Maria Grazia is here. Hello, hello, hello. Massimo, how are you tonight? Welcome. Carmen, hello. Good to see you. Willie, what's going on, dude? Welcome. Eugenia, good to see you back. Always a pleasure. Tonight's lesson should be interesting, I think, for you guys. By the way, how about that chat with Chris? That was pretty special. All right. Sorry, guys. Let me finish saying my hellos, and then we will finally begin. Simona's here. Simona, how are you? Mara, what's up? Fede, hello, hello. Mara says, are you doing fine? What do French fries do when they haven't seen each other in a while? They catch up.
I like it. I like it. Francesco's here. What's up, sir? Patrizia's here. Pat, how are you tonight? Maria Cristina is with us. Hello, hello. Where in Italy are you? I'm in Formia, which is basically on the western coast of Campania. All right, and we are going to begin in just a couple more minutes. Sorry guys, I was changing something. Monica's here. Monica, how's it going? Fabio, what's up, dude? Ricardo, welcome back. On a recent podcast about the most effective things, you forgot to include in the first line having a great teacher. Antonio, that's too nice. Thank you so much. Judith, how are you tonight? Dude, I have too many comments. I don't even think I can say hello to everyone. The dog came back? Exactly. All right. Ciao a tutti. Ho perso alcuni commenti se non ti ho salutato. Ciao. Hello. And I believe it is time to begin. Guys, come state? Nuovo background. Sono in Italia. Sono contento. Iniziamo adesso. Today is Monday, February 23rd, 2026. And of course, we have live number 41. Let's take a look at the translation challenge. Here it is. L'ho guardato un paio di volte da bambino, ma non lo vedo da anni. Se non sai dire questa frase, non ti preoccupare, il mio obiettivo sarà aiutarti a dirla benissimo. Quindi infatti io mi sposto qui a destra. Oh no, that didn't work. Just one sec. Io mi sposto qui così adesso posso. Thank you. And let's begin. So, useful PP constructions. Cos'è PP? Significa present perfect. È un tempo verbale importantissimo. E diversamente dal simple past, il present perfect ha diversi contesti, diversi modi di usarlo. Simple past è ristretto ad un momento specifico del passato. Ma vediamo alcuni, infatti, constructions del present perfect. Quindi, call it whatever you want, chiamalo quello che vuoi. A construction, pattern, template, a phrase. These phrases will be very useful to you. Iniziamo con il primo gruppo. I've been blank for time. Quindi questa costruzione qui, usatela. I've been blank for time. Cosa sei stato da tempo? Proviamo una frase insieme. Sono qui da 2 settimane. Ok? Proviamo. I've been here. And sì, devo usare for. E poi la quantità di tempo. 2 weeks. I've been here for 2 weeks è la risposta giusta. In italiano si usa il presente, in inglese no. E questo è fondamentale, notare questa cosa. In italiano sono, in inglese non è I am. È diventato I've been. Proviamo un altro esempio. Number 2. Sono in Germania da un anno. Okay, so we're gonna say I've been in Germany. For è di nuovo la preposizione giusta qui, che non è scontata. I've been in Germany for a year. Se invece di a vuoi dire one, entrambi sono giustissimi. Quindi abbiamo questa cosa, questa costruzione che dovresti usare. Da X tempo io sono qui, io faccio questo. Anche questo è divertente. Ne sono triste da mesi. Magari la mia squadra di
basket ha perso e sì, di quella cosa lì ne sono triste da mesi. Let's try it. I've been sad for months. I've been sad for months, man. Yeah, actually mi piace l'idea di Mara. Questo ne, aggiungiamo anche un ne in inglese, cioè about it. Mi piace tantissimo, è giusto. I've been sad about that, anche, sì. I've been sad about it for months. Comunque, la costruzione è questa qui. E adesso approfondiamo facendo altre costruzioni simili. So that's number 1. Let's continue with number 2. I've been blank since starting point e voglio subito contrastare. Il starting point, cioè il momento in cui questa cosa è iniziata, non è la quantità di tempo. Quindi la preposizione cambia anche. Proviamoci. Io faccio l'avvocato dal 2023. Okay, we can say that. So, again, in italiano si usa il verbo fare al presente, in inglese usiamo essere nel present perfect, quindi sempre let's make it bold, I've been a avvocato, si dice lawyer. I've been a lawyer since 2023. Ok, notate che 2023 non è una quantità come 2 weeks, a year, months. Queste sono quantità. 2023 è quando qualcosa è iniziato, quindi since. Example 2, sono una mamma dall'anno scorso. Hai fatto un figlio. So you're gonna say, I've been a mom. You could say a mother. I've been a mom since last year. And last year è un punto in cui qualcosa è iniziato, non è una quantità. Ultimo esempio è numero 6. Io la conosco da quando eravamo piccoli e questo è interessante. So, la conosco, presente, in English present perfect. So, e questa volta sì, ho scritto ben, ma il verbo può cambiare. In questo caso il verbo non è essere, è conoscere. Quindi I've known her since, e abbiamo sempre il punto dell'inizio, no? I've known her since we were kids. Ragazzi, 2023 è quando è iniziato. Last year è quando è iniziato. When we were kids è quando è iniziato. E infatti questo è simple past. Alright? Il simple past in quel momento è since I've known her. Alright? So, facciamo altre 2 costruzioni. Abbiamo visto la differenza tra for, sopra, e since. Andiamo al terzo. I haven't third column in time. Questo è molto simile alla prima costruzione, solo negativo. E invece di usare solo been, in realtà possiamo usare qualsiasi verbo. E poi usiamo in. Guardiamo e sarà ancora più semplice. Io non ci vado da un paio di giorni. Quindi I haven't, e magari stai pensando gone come verbo, che avrebbe anche senso, ma in questi casi anche been è un po' più naturale. I haven't been there, cioè ci, in a couple days. Oh, scusa, non I've. Of course, just I've. Yeah. Thank you, Google. Ho sbagliato a scrivere. I haven't been. And qui al posto di in, la parola for va bene, sì. For va anche bene, ma voglio solo sottolineare. Nelle frasi negative, in va molto bene. Proviamo un altro esempio. Non la vedo da anni. Ok? Cosa ne pensate?
Sto vedendo alcuni commenti. Yes, comments look good. So, I haven't... Terza colonna del verbo see è seen. I haven't seen her in years. I haven't seen her in years. For sarebbe andato bene, sì. Ma in va bene anche. Perché è negativo. Sono sempre quantità di tempo poi, altrimenti sarebbe stato since. Last example, number 9. Io non parlo con lei da tanto tempo. E voglio vedere le frasi che scrivete qui. Sono interessato. Okay, so sappiamo I haven't... We could say talked, of course. We could say spoken to. We could say talked to her in... And how can we say tanto tempo? Ci sono diverse opzioni. A long time è infatti la mia prima scelta, è quello che state scrivendo, mi piace. You could also say in a while. While, scusa, a while è una quantità di tempo non definito, ma nel contesto si capisce. I haven't talked to her in a while. I haven't talked to her in a long time. Si può anche dire semplicemente in so long. Devi per forza avere questo so. Quindi, insomma, ci sono diverse opzioni. A long time è la mia prima scelta. Un lungo tempo. Alright, guys, ottimo lavoro nei commenti, sono molto contento. Abbiamo visto I've been here for 2 weeks. I've been in Germany for a year, etc. I've been a lawyer since 2023. I've been a mom since last year. I've known her since we were kids. E adesso negativo. I haven't been there in a couple years. Negazione. I haven't seen her in years. Ok, l'ultimo è una domanda e questa costruzione è molto importante. How long have you been? Finalmente sappiamo come chiedere da quanto tempo. Quindi proviamo. Da quanto tempo sei qui? How long have you been? Of course, qui è here. How long have you been here? Da quanto tempo siete insieme? How long have you been together? Se vogliamo precisare il voi, invece di dire solo you, possiamo dire you guys. Quindi abbiamo aggiunto una parola. How long have you guys been together? Super naturale, non è informale o niente. E l'ultimo mi piace molto. Da quanto tempo stai aspettando? Usiamo sempre questa costruzione. How long have you been... Aspetta, waiting? Sì. E il bello di questa costruzione è che puoi anche mettere un verbo nella forma ing. Sì, diventa un altro tempo verbale che si chiama present perfect continuous, ma waiting descrive qualcosa come here o come together, no? Quindi abbiamo anche cambiato il tempo verbale, but il senso è sempre questo. How long have you been here? How long have you been a mother? Abbiamo visto l'esempio su essere una mamma, no? Da quanto tempo sei una mamma? How long have you been a mother? How long have you been a lawyer? How long have you been waiting? You know? Infatti, adesso provate a scrivere una vostra frase. Potete scegliere tra queste 4 costruzioni, le faccio vedere, intanto scrivete e raccolgo delle frasi prima di andare avanti. I've been for con una quantità di tempo. Number 2,
I've been since con il punto dall'inizio. I haven't blank, io non faccio questo da tanto tempo. Oppure se vuoi fare la domanda, questo pure è accettato qui. How long have you been? Da quanto tempo tu? E infatti arrivano le risposte. So first is from Franco, and he says, I've been a lawyer since 1979 for about 4 years. Quindi lui ha fatto entrambi, ottimo. Ha fatto il since che il for, bravissimo. Franco, complimenti. Oh, so many sentences are coming, good. Paola had a sentence. She says, how long haven't we seen each other? Probabilmente una domanda. C'è qualcosa di questa frase che mi suona leggermente strano. How long haven't we seen each other? Cioè, da quanto tempo non ci vediamo? Sto cercando di capire cosa ci voglio fare con questa frase. Non è la frase, non è una frase brutta, però magari non è la prima. How long has it been since we saw each other? Già sembra più difficile, ma quanto tempo, da quando ci siamo visti con un simple past? Probabilmente va meglio. All right, Paula, thank you for the sentence. How long have I been waiting to have you tidy up your room? Mara geniale. I've been waiting for my camera for months. Michaela, nice, nice. Norma wrote 4 sentences. I'm going to take her sentence number 2 because it's a new construction. She says, I've been stuck at home since February 1st. Perfect. Teresa, guarda, I haven't practiced Spanish in a long time. Mi piace. Of course, non dimenticare terza colonna. I haven't practiced. E ci siamo. Anche Andrea, attenzione. How long am I? Well, non dimenticare have been. Quindi how long have I been è giusto. C'eri quasi. And let's do one final sentence. State scrivendo bene. I've been a cat lover since I was born. Nice. So guys, these are constructions, patterns, templates. Call it what you want. Può aiutare. It will be very useful to you. But of course, we are going to see more examples of this. And now let's come down. So, cosa abbiamo qui? Well, let's do a 2-part exercise. First, we'll listen to a conversation. Then, we'll read it together. E c'è qualcosa di interessante in questo discorso. So, let's listen before we begin. Ok. So, ascoltiamo. Adesso accendete l'audio. And let's begin in 3, 2, 1. Let's listen. Sorry I'm late. I missed the bus, so I had to run here. How long have you been here? Well, I got here at 2, so I've been here for 20 minutes, but I'm glad you made it. John's here too. Oh my God, I haven't seen him in years. Me neither. I haven't seen him since high school. He's been in China since 2010. He told me he lived there. Wow, China. That's fascinating. I've been wanting to go there for a long time. Maybe next year, who knows? That'd be awesome. I actually went there a few times as a kid, but I haven't been back in ages. Come on, let's go ask John some questions. Okay. Nice, mi piace, va bene, but let's listen again. In fact, yes, let's listen times 2. So we understood some context. Let's listen again. 3,
2, 1. Let's listen. Sorry I'm late. I missed the bus, so I had to run here. How long have you been here? Well, I got here at 2, so I've been here for 20 minutes, but I'm glad you made it. John's here too. Oh my god, I haven't seen him in years. Me neither. I haven't seen him since high school. He's been in China since 2010. He told me he lived there. Wow, China. That's fascinating. I've been wanting to go there for a long time. Maybe next year, who knows? That'd be awesome. I actually went there a few times as a kid, but I haven't been back in ages. Come on, let's go ask John some questions. Okay. How was it? Easy, medium, difficult? I hope you guys understood. And now we are going to read it ourselves. So I am going to show you the text, and of course, boom, here it is. Oops. Okay. So now we're going to read together e poi ascoltiamo una ultima volta dopo aver letto. So I'm going to be B, and you are going to be the S. Although I do want to see... Yeah, okay, sorry. So I will read, and then you can read the S part, and we're going to have a conversation. All right? So let's begin. I am B. 3, 2, 1. Let's go. Sorry I'm late. I missed the bus, so I had to run here. How long have you been here? Oh my god. I haven't seen him in years. Wow, China? That's fascinating. I've been wanting to go there for a long time. Maybe next year. Who knows? Okay. And we see all of our constructions here. Guys, avete notato qualcosa sulla voce? Sembravo io, but yes, that was AI. Ed è la seconda volta che ascoltiamo voci AI. Non so se vi ricordate la prima volta con quei personaggi. And now my own voice is an AI. Can you believe it? So let's listen one more time, but this time the audio is the conversation is visible. So let's read it and listen, okay? We're gonna start from right here. Let's begin in 3, 2, 1. Let's listen. Sorry I'm late. I missed the bus, so I had to run here. How long have you been here? Well, I got here at 2, so I've been here for 20 minutes, but I'm glad you made it. John's here too. Oh my god, I haven't seen him in years. Me neither. I haven't seen him since high school. He's been in China since 2010. He told me he lived there. Wow, China. That's fascinating. I've been wanting to go there for a long time. Maybe next year, who knows? That'd be awesome. I actually went there a few times as a kid, but I haven't been back in ages. Come on, let's go ask John some questions. Okay.
Secondo me abbiamo anche visto tutte le nostre costruzioni in un contesto. How long have you been here? Da quanto tempo sei qui? I've been here for 20 minutes. Sono qui da 20 minuti. I haven't seen him in years. Io non lo vedo da anni. I haven't seen him since high school. Non lo vedo dal liceo. He's been in China since 2010. È in Cina dal 2010. Con since. I've been wanting, Norma giustamente dice, sembra un po' strano, sounds a little strange. Infatti di solito want non si mette nel continuous, ma si può usare. Si può usare. And l'ultimo era I haven't been back in ages, cioè io non ci vado, non torno lì da secoli. I haven't been negativo, quindi in. Ok, cosa ne pensate? Yeah, he told me he lived there. Yeah, mi ha detto che ci vive, tipo un reported speech. Antonio, questo va bene? Can I say 2010, Lorena? Sì, certo. 2010 si può dire 2010 oppure 2010. Quindi sì. All right. Well, I hope you guys enjoyed this conversation and the context. But now we are going to finish tonight's exercise learning those constructions one more time. All right. And yes, it is an 8-minute mind race. So I'm going to turn on the timer. And let me do that just now. Okay, and boom, there it is. And okay. All right. Actually, let me put it up here. Okay, perfect. All right, so we have 8 minutes and we are going to do 8 sentences. All right. Yeah, I will be in Italy for 1 week, by the way. I'll be here for 1 week. So let's begin. Who's ready? Dobbiamo usare le nostre costruzioni. Guys, let's begin. 3, 2, 1, and... Sorry, 3, 2, 1, okay. All right, so number 1 is... Siamo qui da un paio di mesi. Come lo diresti tu? Pensaci. Siamo qui da un paio di mesi. Think about it. Ok, so of course, un paio di mesi non è quando è iniziato, è una quantità. In inglese si dice 3, 2, 1. We've been here for a couple months. Si può anche dire a couple of months, se è scritto con of, è giustissimo. Quindi sì. And that's number 1. Now let's go to number 2. 3, 2, 1. All right. Io faccio l'attore dall'anno scorso. How do you say fare l'attore? Abbiamo visto fare l'avvocato. All right. 3, 2, 1. I've been an actor since last year, e a differenza di a couple of months, last year è quando è iniziato, quindi la preposizione è cambiata. Tutto qui, that's it. Let's keep going with number 3. 3, 2, 1, let's go. Io non, negativo, studio il francese da quando ero
piccola. C'è stata una frase simile? Brava Norma. I like it. I like it. Very good. Okay. All right. 3, 2, 1. I haven't studied French since I was little. And infatti, ci sono diversi modi per dire da quando ero piccola. Since comunque è sempre giusto, perché lì è iniziato. Since I was little, since I was a kid, va molto bene. Anche il classico aggettivo young, per esempio, sì, sono simili. All right. And of course, this should be haven't. Thank you, Norma, for pointing that out. What the heck? I forgot my negation. That's, of course, negative. Good. Okay. Yeah, correct the mistake, Biagio. Thank you. Very true. All right. Well, we are almost halfway. Anzi, dobbiamo andare a little bit faster. So let's continue with number 4. 3, 2, 1. Boom. Io non vedo Vittoria da un paio d'anni. What do you guys think? Okay. 3, 2, 1. I haven't seen Victoria in a couple years. In va bene perché la frase è negativa. Questa volta non l'ho perso, la negazione. Ma anche for è giusto, calcoliamo. I haven't seen Victoria for a couple years. Yeah, anche Vittoria, let's be honest. Still the same name, right? And now we're on number 5. We're halfway, but we only have 3 minutes, so let's go a little bit faster. Next is number 5. Good luck. Good luck to you. 3. Yeah, Andrea, next. 3, 2, 1. Ma da quanto tempo fai l'avvocato? Come si dice da quanto tempo? Anche fare l'avvocato. Three, 2, 1. How long have you been a lawyer? Classic domanda con la nostra costruzione. Da quanto tempo? How long have you been? Okay. Next is number 6. 3, 2, 1. Da quanto tempo sta piovendo? Aggiungiamo una forma ing dopo questo ben. Attenzione anche al soggetto. Three, 2, 1. How long has it been raining? E infatti it è il soggetto, quindi has non have. Poi c'era la forma ing. Ok, difficult, non ti preoccupare se non l'hai azzeccato perfettamente. Next is number 7. 3, 2, 1. Hai perso l'autobus? E qui c'è una frase che viene dal nostro discorso, la conversazione. Non è present perfect questo, non è present perfect. How do you say perdere un autobus? Kobe, sei vicino così. 3, 2, 1. Did you miss the bus?
Yeah, in inglese noi manchiamo l'autobus. Infatti l'abbiamo visto sopra nel discorso, se mi permettete. I missed the bus. But we only have 30 seconds, so let's come back down. And our last one is number 8. 3, 2, 1. Ci sono andato alcune volte da bambino. Three, two, one. Okay. I stopped the clock with 1 second. We're still alive. I went there a few times as a kid. Guys, sappiate che se finisce il timer, tutto Bringlese Academy esplode e non esisterebbe più. Whew, that was scary. 1 second. Comunque, questa frase perché went? Well, abbiamo un momento specifico del passato, da bambino, che comunque as a kid si dice. Voglio differenziare due cose prima di andare al Translation Challenge. Da bambino, da as. Da quando ero piccola ho usato I was little. Ok? Quindi da bambino si dice as a kid. Con questo in mente, vediamo Translation Challenge. Get the timer out of here. So, let's come down and let's take a look at tonight's Translation Challenge. Tonight's sentence was: L'ho guardato un paio di volte da bambino, ma non lo vedo da anni. Non lo vedo da anni. We saved the Bringlese Academy. Ricardo, thank you. What would happen then? Would you rebuild the academy? Of course. Of course. We would start from zero and build it again. Of course. All right. So tonight's translation challenge, the correct answer is... I watched it a couple times. Abbiamo anche visto questo. As a kid. But I haven't seen it in years. Da anni. Anche for sarebbe andato bene, ma in è giusto. Quindi, un'altra volta. I watched it a couple times as a kid, but I haven't seen it in years. And simple past all'inizio, perché as a kid è finito. L'ho visto da bambino. I watched it as a kid. I haven't seen it in years. And that is it. So guys, cosa puoi estrarre da questa lezione? Well, le nostre costruzioni or patterns. I've been con for e poi il tempo, la quantità. I've been here, I've been a lawyer, I've been a teacher since, e poi il punto in cui è iniziato. Io non faccio questo da X tempo. I haven't, third column, in so long. I haven't talked to my sister in a long time, per esempio. How long have you been? Da quanto tempo tu? Sono 4. E spero che queste 4 costruzioni le userai. So thank you guys for following tonight. Se tu te ne vai adesso, thank you so much. And now we can jump into a couple questions. So let's do that. And yeah, giustamente ho già visto delle domande. And ages può andare bene. Maria Luisa's wondering. Yeah, penso, Maria Luisa, tu intendevi in ages. Comunque sì,
Per esempio, I haven't seen it in ages. Va benissimo. Sì, sì, è giusto. Con la negazione, perfetto. Boom. Ok, nice. Mi piace. Massimo, good job, dude. Filena, good. Serena, I like it. I've seen twice as a kid, but I haven't seen it in years. Maria Grazia, questa frase non mi dispiace. È un po' diversa, but okay. Could mind race number 7 be a statement? Julia, let's take a look. Yes, it definitely could. Mi piace la tua idea. You missed the bus? Like, per confermare cose, usiamo la costruzione di un'affermazione. You missed the bus, dude? So yeah, as a statement, it still works. I like it. Julia, nice question. Sì, sì. Bravo. When do we use present perfect continuous instead of present perfect? Ottima domanda. So Elisabetta, which by the way, nice name. Abbiamo visto già alcuni esempi con present perfect. For example, I've been a teacher since 2016, right? You've been here for a week, for example, right? Se invece di dire sono un insegnante or sono qui da, se invece diciamo I've been learning Spanish since 2023. Quindi learning Spanish non è a teacher, non è here, ma è sempre quello che sono stato ad imparare lo spagnolo. È un modo di considerare il present perfect continuous. Comunque, present perfect continuous si usa anche in altri contesti. Principalmente il contesto di ultimamente o in questo periodo. So, in questo periodo or ultimamente. I've been sleeping really well. Or you could say, I've been running a lot. Il contesto è già inteso dentro il tempo verbale. I've been running a lot vuol dire in questo periodo sto correndo molto. Alright? So, l'ho distinto in diversi modi, ma anche un ultimo modo di distinguere, Elisabetta, è che questi verbi sono attivi, mentre ci sono alcuni verbi che sono più statici. Per esempio, I've always liked sushi. Diciamo che piacere, like, non è così attivo. Non direi mi sta sempre piacendo sushi da sempre. Mi è sempre piaciuto. Quindi anche la natura del verbo. But that's a good question. Thank you. All right, this is an interesting question from Fabio. He says, in sentence 8 of the mind race, si può usare I used to be there a few times? Non esattamente, Fabio, perché used to be there, poi con a few times. Non userei used to con a few times, intanto. Se dici semplicemente I was there a few times, sì. Oppure I went there a few times, sì. Or I used to go there a few times, già ha più senso con il verbo go. But sempre con a few times è un po' strano. Remember, used to è un'abitudine del passato. Quindi se tu dici che l'hai guardato delle volte, non è esattamente un'abitudine, abitudine del passato. Okay. But yeah, that's a very good question. In any case, Fabio, thank you. Here's an interesting question from Sandra. She says, can I say I haven't been studying? Let's take a look. Number 3. Okay, so that's a very good question. I haven't studied French since I was little. È il tempo verbale giusto. Non userei present perfect continuous
Because, diciamo, l'azione di non studiare è più uno stato che un'azione. I haven't been studying since I was little. È un po' come dire non sto studiando da quando ero piccola. Invece non ho studiato ha più senso. È la stessa cosa in inglese. So, nelle frasi negative, se non è una cosa che non stai facendo attivamente, userei present perfect invece del present perfect continuous. So I would just say, I haven't studied since I was little. Come la terza costruzione di oggi. All right. Yeah, Sandra, good question. Can I say sometimes instead of a few times? That's a question from Miss Norma. Let's take a look. So can we say, I watched it sometimes as a kid, but I haven't seen it in years? Probably. Sometimes, a few times. See? Yeah, I like it. Seems fine to me, Norma. See, why not? Okay, very good. Can I use present perfect continuous? Paula, same question as this one. Yeah, belle domande. Paula, nice question. Same as Sandra. Thank you. Okay. Translation challenge, watched and known looked at. Interesting, Lorenzo. Well, yeah, I mean, dipende da cosa stiamo descrivendo. Per esempio, se è uno show, una serie, un film, non usiamo look at. Però se è una foto, sì. For example, ti posso fare un esempio con look at. I haven't looked at my magazine collection for years. Or, of course, in years. Quindi dipende, è fondamentalmente la differenza tra look at e watch. Per serie, like serie, film, sport, si usa watch. Look at è più tipo metti gli occhi su qualcosa al volo. It's gonna be look at. All right, pretty interesting. Lorenzo, thank you. Here's my question. I'm used to saying, how long have you been a lawyer? But for some reason, I remember I had learned, how long have you been a lawyer for? Would it be wrong? Riccardo, interesting question. Questo for non penso sia necessario. Probabilmente se lo dici non è un errore. How long have you been a lawyer for? But yeah, anche senza va bene, perché how long già parliamo del tempo. Non è necessario usare for. Però si può. Un altro esempio molto simile è where are you going? And then where are you going to? Che a volte si mette questa preposizione, non è necessario, abbiamo già where, abbiamo già how long, quindi non è necessario. I'm going to add arancione. Okay, let's be clear. Interesting question. I haven't seen Vittoria in a couple years. Gianfranco, good. Action verse progressive feeling, exactly. Yeah, anche sa va bene. Anche sa va bene, Maria Cristina. I've been there a few times as a kid instead of I went there. Yeah, Elisabetta, that's another interesting question. Se uno dice I've been there a few times as a kid, non mi suona malissimo. Diciamo che as a kid è quel contesto. Quindi se non sei più un kid, userei simple past, è chiuso lì, quando ero un bambino. Ok. But yeah, is it correct to, sinceramente, Elisabetta, sì, nel senso non ci farei storie e problemi. Quindi sì. All right, we have quite a few questions tonight. Let me keep looking. I've been wanting to ask you in so long. Yeah, I've been wanting to ask you for so long. In questo caso, visto che non c'è la negazione. When was the last time we had an English Girl Talks night? I'm not sure. That was probably like
maybe 3-4 months ago. It might have been back in maybe even 5 or 6. We did have the talk with Chris. I'm not sure if you enjoyed that, Andrea, but English Growth Talks is never a bad idea. Appreciate the feedback. How would you translate è una parola? Una cosa che non è easy. È una parola, non so cosa significa, sinceramente. It's a word, literally. It's a word. Maybe it's tough, cioè è una sfida, è difficile, but Mara, non sono sicuro. Here's an interesting question from Anna. She says, I'm having trouble hearing and making the D sound. Like in that'd be awesome. Yeah, just fai finta che la prima T non c'è. That'd be awesome. Come se la seconda T non ci fosse. That. Just that. Yeah, that'd be awesome. That'd be awesome. Okay. Ho sempre perplessità a tradurre cioè. That's a very interesting question, Marianna. It probably depends, but you can probably just say like. It probably depends on the context, honestly. Quali sono I verbi attivi, Andrea, giustamente? Facciamo alcuni esempi, così magari capisci. So, actually no, not here. Yeah, here. So let's see. Let's do static. For example, statici, it's like think, like, be, know, say, want. Invece attivi, io direi per esempio go, study is a good one, play, cook. Queste azioni, cose che stiamo facendo, non stiamo sapendo cose, sappiamo cose, ma stiamo cucinando per esempio, anche lavorare, working, read, tutte le azioni che facciamo sono più attivi. So yeah, Andrea, that's a good question. And I think that is it. Italy has won 30 medals. Yeah, Giulia, you could say that for sure. C'è flessibilità, ragazzi, non dimenticate. Non siamo qui come polizia. Italy has won, anche Italy won, entrambi sarebbero giusti in questo caso, Giulia. I've been running a lot, non ci va l'avverbio lately. Si può mettere Maria Grazia, ma il contesto grazie al tempo verbale già si capisce. May I say as child without a? Purtroppo no, Eugenia. Devi per forza mettere a. So, as a child è giusto. Okay. Yeah, September, that's what I was thinking. So yeah, 6 months maybe. 5, I guess. He told me he lived there. Yeah, Antonio, non ti preoccupare. He told me he lived there. Ragazzi, simple past. Questo è un esempio di reported speech. I live there. Ok? E quindi Mark said he lived there. So, ho preso la frase. Yeah, I live there. Oh, Mark said he lived there. Se invece cambiamo il contesto, Antonio, e diciamo per esempio, Mark said he has lived there for 20 years, sì, aggiungerei has. Capito? Like, I mean, exactly. All right. Yeah, the chat with Chris was great. Everyone enjoyed it. And English Girl Talk every now and then is definitely a good idea, though. For sure, for sure. Quando chiedi di fare una cosa difficile, difficilmente possibile, dici, è una parola? Oh, Mara, non lo sapevo. That's interesting. Thank you for telling me that. All right. Well, I think we can call it quits for tonight. Come si dice mi fa? It makes me... Oh, mi fa nel senso qualcuno ti ha detto qualcosa.
Elisabetta, puoi dire he was like, she was like, I was like, she was like, you were like. It's a good question, actually. Perché si dice I'm loving it? Well, si può anche rendere più attivo un verbo, no? Lo sto amando si può dire, ma generalmente si dice lo amo. Tutto qui, tutto qui. All right, well, guys, let's stop here, but it was a pleasure, as always, and giovedì, we are going to be back, and so I look forward to seeing you guys very soon. Until then, I believe it's also the test of the month, if my memory is correct. So I'll see you guys then. Thank you for watching, as always, and peace out. Thank you guys for the questions. I'll see you guys later. Peace. Bye-bye.